Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati nel secondo episodio di Alan Wake 2 ragazzuoli. Oggi proseguiamo appunto con la nostra avventura e dobbiamo andare alla tavola calda per appunto interrogare dei sospettati. Penso che, se non ricordo male, appunto sono le due persone presenti sulla scena del crimine che hanno visto appunto il rituale. Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's Va how much. bene, ok ragazzi, nel frattempo ho girato un po' la zona, soprattutto quella dietro, e ho trovato su un New Jersey una cosa molto interessante, appunto i due triangoli che indicano la setta, che adesso se non sbaglio si chiama setta dell'albero, non mi ricordo di preciso il nome, scusate ragazzuoli, ma ma me lo appunterò. E niente, sono andato anche alla ricerca magari di qualcosa di molto interessante. Ho trovato appunto delle radio come questa, solo che appunto erano in funzione, e come nel primo capitolo, che parlavano il conduttore o no radio, e poi trasmetteva anche delle musiche, e le musiche riguardano proprio band che esistono veramente nella realtà. Una cosa un po' interessante. Io ragazzi direi di dirigerci immediatamente nella tavola calda, così almeno proseguiamo con la storia. Ragazzuoli, comunque graficamente non possiamo dire nulla, hanno fatto davvero un salto di qualità. Comunque sono passati anche degli anni. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. Ragazzoli, come potete vedere, nomina 2010. Il 2010, come sapete, tutto partì da qua con Alan Wake, che entrò appunto in questa tavola calda, e è da lì che spariscono, e da lì appunto che anche le altre vittime, tra cui anche Nightingale, poi dopodiché scompare, perché appunto è ambientato nell'anno attuale, nel 2023, sono passati ben 13 anni. E adesso dobbiamo andare a parlare con le persone che appunto hanno visto la scena del crimine, che dovrebbero essere loro. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting
cult of the tree. The cult of the tree. Cult of the tree. È inquietante il tipo, però ne si fa proprio prendere da questa cosa. The whole thing was Cosa è successo? terrifying. That's all. Allora, ragazzuoli, io direi di andare nella camera mentale. Ispezioniamo un po' qua. Come potete vedere, ragazzuoli, il giradischi è fuori servizio, povero, non ce la fa più a riprodurre la stessa canzone ancora, anche loro, Coconut, però dai. È la canzone che veniva riprodotta appunto nel primo Alan Wake. E qui dentro che tutto ebbe inizio perché, ragazzuoli, dovevamo incontrare il proprietario appunto del distributore in fondo al corridoio, qui, e poi prendere appunto la chiave del bagno. Mi perderei, ragazzuoli, a ispezionare tutto questo. Le porte del primo non erano aperte. E adesso andiamo nella camera. Ok, io le ho ispezionate un po' tutte per vedere un po' cosa fare e cosa non fare. Troviamo dei quadri della figlia di Casey dove racconta appunto del pezzo, che è un pezzo di pane, un bravo uomo. Alla fine, anche se sembra un po' brusco, un po' burbero, una lettera della madre che è deceduta. E niente di più, ragazzuoli. Qua abbiamo poi le mappe e, come potete vedere, non è un vero e proprio open world, però quando andiamo da un posto all'altro, come ad esempio Great Falls e Cauldron Lake, è una mappa bella grande, comunque ci sarà molto da esplorare. Massimo, ragazzuoli, cioè prima faccio, come si può dire, tutto quanto e poi vi porto tutto quello che ho trovato. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Oh, dovremmo avere chiuso il caso di questo, non ne sono proprio certo. Allora, infatti ne abbiamo aperto un altro, ragazzuoli, caso casse setta e la setta dell'albero. Io prenderei la setta dell'albero. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Oh, vediamo un po' cosa abbiamo trovato. Che tipo di setta e scopo della setta. Oh, vediamo. Questo è il loro marchio, ragazzuoli, come questo appunto, e l'abbiamo trovato anche appunto su New Jersey, non so se ve l'ho detto anche prima, forse, proprio qui a Great Falls. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Ragazzuoli, poi secondo me diciamo che i casi corrispondono un po' alle missioni, no? Cioè la missione principale, che dovrebbe essere questo, l'omicidio, infatti come viene proprio descritto, o caso principale, e poi questi qua sono tutti dei sottocasi, come se fossero appunto delle missioni secondarie. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Ah, questo non l'avevo notato, che come dice appunto quell'indizio qua, che le maschere utilizzate potrebbero essere anche un riferimento alla festa di Great Falls. Ora possiamo andare alla profilazione, ragazzuoli, vediamo un po' cosa ci dice. Questo meccanismo devo ancora comprenderlo a pieno, perché è comunque nuovo per me, non c'era nel vecchio Alan Wake. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists.
Quindi secondo me dovremmo parlare nuovamente con Tammy adesso. I need the necklace Tammy found. It's evidence. Hello. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly Eccolo. legal. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. No, ma davvero si We'd conoscono? never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Che cosa strana, ragazzi, che... Ok, abbiamo trovato la collana che ci è stata consegnata, però lei ci conosce. Approfondiamo questa cosa, ragazzi. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Allora, ragazzi, io vado a controllare un attimo quelle porte sul retro. Se trovo qualcosa di interessante, ve lo mostro. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. You can ease up now. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my... Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. She always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Have a nice day. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Stiamo scoprendo una nuova ala dell'ufficio di pulizia, ragazzoli. Prima
non vedevamo Something about morgues. tutti questi spazi, cioè è proprio si è ingrandito notevolmente. Ispezioniamo il corpo. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Allora, qua di sicuro i polsi come gli altri. He put up a fight. Ah, lesioni da difesa. This looks like text. I tatuaggi. Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. È strano che è stato sommerso. There's writing on here. Can't make it out. Writing. L'ho scritto sul They cuore. managed that. Aha. They did leave something inside his chest. Passiamo al tabellone. Time to see what Nightingale's body can tell us. Think, Saga. Allora, le cause del decesso. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Adesso penso che dovremmo ispezionare quello che c'è nel cuore, perché non abbiamo niente di nuovo. Ah, questi di televisione sono tutti dei collezionabili. Per me, ragazzi, è una pagina del manoscritto. Pensate se è davvero quello. Forse non ho tutti i torti. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait! Sheriff? What the hell? Mamma mia. Show me the clicker.
into bright light. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. I need to get into the light. Now. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Go! Cazzo, che paura! Mamma mia, ragazzoli, si sta facendo sempre più intrigante la situazione. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Ma ragazzoli, non riesco a capire una cosa. Sembra che la dimensione scura si sia riversata nel mondo reale. Come ha fatto a scomparire lo sceriffo? Cioè davvero in punto in bianco. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Abbiamo trovato un'altra pagina del manoscritto, ma dobbiamo anche collegare tutti i punti, perché abbiamo visto il punto in bianco, Nightingale alzarsi, cioè, e lo sceriffo appunto. Cosa è successo? È scomparso. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Allora ragazzoli, direi di dare una controllata qui se è tutto a posto, se c'è qualcosa, e poi di andare un attimo al luogo mentale, cioè per vedere un po' quello che è successo. Cioè era come se fosse appunto un'ombra, quelle che di solito con Alan le illuminavamo e poi gli davamo, cioè le facevamo scomparire. Vediamo appunto il luogo mentale se ci dà qualcosa in più, qualche informazione in più. Nightingale ci ha attaccato, davvero ci ha attaccato. The dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation.
This is the case we must solve. Ragazzoli, come dice lo stesso manoscritto, devi trovare Nightingale nella sovrapposizione, quindi sembrerebbe che i due mondi, da quello che posso capire, siano sovrapposti l'uno con l'altro, cioè parallelamente. E appunto Saga può entrare in uno e uscire in quello reale, diciamo, e uscire dal mondo delle ombre, per così dire, e entrare in quello normale. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Adesso ragazzoli mi sa che ritorneremo. We heard gunshots. You all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. The pages haven't been rung yet? We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Ragazzoli, do anche una veloce occhiata, vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Allora ragazzoli, sinceramente ho ispezionato un po' tutte le parti qua della cittadina che possiamo ispezionare, possiamo guardare, non ho trovato nulla di interessante. Io direi di viaggiare direttamente verso Cauldron Lake. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Ricapitolando, Alan Wake scrive romanzi polizieschi, diciamo, basato su questo personaggio che si chiama Alex Casey. Coincidenza uguale appunto al partner di Sarah Anderson. Chissà come mai, già questo è una cosa molto molto strana. E poi gli ha parlato che appunto anche lui è indagato e che molto probabilmente la setta di New York è collegata, sarà collegata sicuramente alla setta qua che troviamo a Cauldron Lake. E appunto vogliono trovare un modo per salvarlo, però a me qua sorge un dubbio. Non riesco ben a capire, a percepire se Alan Wake sembrerebbe che invogliasse o no questa setta
a tirarlo fuori attraverso appunto questi omicidi un po' macabri. E non vorrei che magari appunto quando fosse, diciamo, si fosse un po' convertito, no? A questa ombra oscura, a questa ombra, e quindi sia passato un po', diciamo, al lato oscuro, tra virgolette, perché facciamo riferimento a un'altra cosa. E appunto non vorrei che Alan Wake, il personaggio che abbiamo lasciato forte, duro, un po' anche spaventato da quello che gli capitava, e si fosse trasformato in tutt'altro. Ragazzuoli, io per questo episodio è tutto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like, scrivetemi nei commenti voi cosa pensate di appunto di Alan Wake, cosa succederà, cosa accadrà, come potrà continuare la storia. Scrivetemelo pure nei commenti e iscrivetevi al canale. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzuoli. Mi raccomando, seguite tutto il walkthrough. Remember Ohio? Sure. The North Side Slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest.